Okay, so now we are going to discuss the trial set 2. Okay, we'll go through the question first. Okay, this is a question for trial set 2. Organic Worlds, manufacturer woman, health supplement. Okay, below ni dia bagi estimated sales unit for 5 months is as follows. Alright, so you have the sales unit for January sampai May. And then number 2, to ensure no interruption in production and sales, the company has determined the ending inventory of finished goods. Okay, so ini ialah ending inventory policy untuk production budget, 25% of next month's sales unit. Okay, number 3, each production requires 0.3 kg, alright, direct materials and 7 hours of direct labor. Okay, price untuk satu direct material is 23 ringgit. And then labor rate for 1 hour is 21 ringgit. Okay, so ending inventory policy untuk direct material ialah 30% of next month's production requirement. So next month's production requirements means unit times kg. Okay, units times kg. Okay, overhead applied is using direct labor hour basis. Okay, so variable dia bagi dekat sini nilai. And then bawah tu dia bagi you fixed overhead, and any numbers which is in RM should be rounded to 2 decimal places. Okay, so yang ni dia buat untuk 2023. Alright, so follow the question lah. Kalau 2024, 2024, 2023, 2023. Okay, so we are supposed to prepare production budget, direct material budget, and also direct labor budget. Okay, so we are going to start off with your direct labor, your production budget. Okay, so this is Organic World, Sandra and Berhad. Okay, I'm gonna enlarge this for you. Okay. Okay, and then production budget for the first quarter of 2023. Okay. Alright, so these are the tajuk. Okay, and then kita akan masukkan kita punya bulan. Okay, so you ada January, and then you have February, as to March, and then total. Okay, alright. So what you have in your production budget, kita ada sales unit, and then kita ada ending inventory. So sales unit, and then kita ada ending inventory, right? And then you have total required unit. Okay, total required unit. Okay, and then kita ada beginning inventory. And then the last item is required production unit. Okay, required production unit. Okay. Okay, ada typo. Betulkan sekejap. Okay, so now we're going to do the tables. Okay, letak border. Alright, and then go to format, auto fit column width. So dia akan expand. Okay, you check your items betul tidak. Okay, when it's okay. And then merchant center your table, your tajuk, merchant center. Make sure dia sampai row E sahaja. Jangan lebih, sebab kalau lebih nanti dia punya center tu tak betul-betul center ikut you punya budget. Okay, so this part here saya bold. Bagi dia nampak elok sikit lah. Right, okay, so now we are going to fill up the sales unit. Okay, January 11,000, February 12,000, and then March
13,000. Alright. Ini tarik sampai sini and then sum. Okay. Okay. So ending inventory policy, kalau you tengok tadi, dia bagi tahu ialah 25%. Okay. The ending inventory policy is 25%. So equals to 25%. Okay. Times 12,000. So enter. Yeah. Okay. I tarik ni sampai March. Tapi March ni dia dah salah ya. Sebab sepatutnya kita ambil dia dari April. So I'm going to add April dekat tepi tu. So April kalau you tengok dekat sini, dia ada 14,000. Okay. And then I tambah juga May dekat tepi tu. Okay. So May kalau you tengok dekat sini ialah 15,000. Okay. Okay. So I tukar balik March punya ending inventory. Saya tukar cell saja. It's not E5. It's going to be F5. Okay. Enter. So you akan dapat 3,500. So ending inventory ialah the last item. Enter. Okay. So total ni just sum saja. Jumlahkan. Alright. And then you drag the figure sampai hujung. Okay. Okay. Beginning inventory will be sama dengan 25%. Daripada apa? Sebab ini will be ending inventory untuk December. So dia akan ambil dari January punya sales. Okay. Enter. Okay. So ini you track saja sampai hujung. Alright. And beginning inventory, right? So dia akan ambil figure yang depan. Okay. So ini equals to 14,000 minus 2750. So kita dapat 11,250 and then tarik saja sampai hujung. Yeah, alright. I'm going to fill up this one as well. Okay. Yang ni pun samalah sebenarnya. 25%. Okay. Darab. May. Enter. Okay. Right. So yang ni just tarik saja. April is, sekejap. Bukan 3,000, sorry. April ialah ending inventory March kan? Okay, enter. Okay. Okay, I just want to fill up the April part. Right? Okay, so there you have it untuk production budget. So later, we are going to hide this one. Okay? Okay, sekejap lagi saya hide. Okay, so now we're just going to rename this. This is production budget. Okay, next you are going to have your direct material budget. Okay, so I'm going to copy the upper part of your production budget. Okay, and then paste saja kat sini. Paste using this one, keep source column with. Okay, so you have it, the first part of your budget. Cuma ni kena tukar. Okay, because this is actually direct material. Okay, okay, good. So what are the items that we have in direct material? So kita ada production unit, okay, and then direct material per kg, okay, per unit, sorry, per unit. So your unit is in kg, alright, and then kita ada total direct material needed, okay. So needed ni, this is actually your production requirement, okay. And then kita ada ending inventory. Alright. Lepas tu kita ada total direct material required. Okay. And then kita ada beginning inventory. Okay. Then you have your direct material purchase. Okay. Purchase ni maksudnya berapa kita nak beli. So apa yang kita nak beli tu sebenarnya ialah berapa yang kita perlukan. So you tengok kat sini kan. Total direct material required ni berapa direct material yang saya perlukan. Tapi saya tak perlu beli semua sebab dalam store masih ada baki. Sebab tu kita tolak beginning inventory so that we know what is how much of your direct material purchase. Ini yang you belajar tentang budget. That is what you're supposed to know. Okay. Alright. So then you have the direct material purchase. Lepas tu price per kg. Okay. And then kita akan total. Kita ada total cost of direct material purchase.
Okay, so now you have all the items. Okay, kita buat border untuk keseluruhan dulu. Macam biasa pergi dekat format, klik auto fit. Auto fit ni buat 2 kali satu masa you nak start, second one before you rename. So that you punya column akan lebih elok dan tersusun. Okay, production unit ambil dari sebelah. Dekat sini, okay, this is production unit. Enter. Okay, then just drag sahaja. Alright, okay, so your direct material yang kita perlukan ialah 0.3. Okay, you will tengok bila you click 0.3, kalau kata dia jadi 1, what you need to do is, you akan increase the decimal. Okay, yang ni. So dia akan jadi betul balik. Okay, make sure tak salah sebab kadang certain PC or certain laptop dia akan jadi 1 terus, sebab dia terus round up kan you punya decimal. Okay, alright. So how much do I need? Ini darab. Okay, the kg. Kg just now was B6. Okay, alright. So there I have it. Okay, lepas tu saya drag saja sampai hujung. Okay, so how much is your ending inventory? Equals to, kalau you tengok tadi dalam soalan, okay, given the ending inventory for your direct material ialah 30% of next month's requirement. Okay, so 30% darab yang ni 3675 ni. Okay, dan saya tekan enter. Okay, so saya akan dapat decimal sebab ini kg. So kg tak ada masalah. Okay, so you tarik sampai March, tapi March ni salah sebab actually kita perlukan sampai April. Okay, so April sebenarnya you ada 14250 tadi. Mana yang dapat 14250? Saya ambil yang ni, nilai ni. Sebab tu tadi madam penuhkan the whole part of your April 14250, so that I boleh kira nilai dekat situ. Okay, so ini saya betulkan saja cell dia. Okay, I pergi dekat 14250, enter. Okay, so you have your ending inventory. Okay, it's 14250, sorry. Yang ni, kejap. Okay, your ending inventory ni is 30% from your requirement. Okay, kejap. Okay, yang ni tarik dulu. Ini tarik dulu. Okay, so my requirement is actually from 4275 ni. Sorry. Okay. Okay, enter. So you have your ending inventory. Okay, so yang ni sama dengan figure yang ni lah. Okay, enter. Okay, so your total will be total kan? So sum. Okay, sum dan tarik sampai hujung. Okay, so that's your ending inventory. Okay, kalau you tengok ni sebenarnya, you perasan kan you ada 0.5. Walaupun you tak ada calculator, tapi kalau 3 kali 0.5, takkanlah belakang ni dia jadi genap kan? Betul kan? Okay, so what I'm going to do is, saya akan auto fit my column width. See? Nampak kan? Sebenarnya dia bukan 1283, dia 1282.5. So need to be very careful Okay, sebab tu saya kata auto fit ni buat 2 kali. Masa mula and masa ending. Alright? Okay, so your beginning inventory will be equals to 30% from this part. Okay, 3375. So you dapat 1012.5. Okay, yang ni saya tarik sampai March. So beginning inventory is the first number lah here. Okay, enter. So you have your beginning inventory. So direct material purchase ialah sama dengan, okay, berapa yang you perlukan, tolak dengan baki yang ada dekat kita punya store. So kita punya store tadi kita ada ialah B10. Okay, alright. So saya minus, saya dapat 34650. Okay, I drag sampai hujung. Okay, ini pun sebenarnya ada 0.5. Okay, kalau you tengok dekat sini, sebenarnya awak punya kg semua ada 0.5 kan? So bila you nampak ada decimal dekat sini, so what the best thing you do is actually you increase the decimal. Nampak kan? Tiba-tiba kat belakang tu semua ada 50.5 sebenarnya. Yeah. So need to be very careful lah even though you are not using the calculator. Okay, so nak beli bahan mentah harga RM23. Okay, so jumlah yang kita beli ialah direct material darab harga. So harga dekat sini ialah
B12. Okay, so that's your purchases. Okay, so dua ni ialah RM. Go to pergi dekat accounting. Alright, and then yang ini saya akan letak comma style. Okay, tapi make sure, ingat ya, production unit tak boleh ada decimal. So kena decrease. Yang lain jangan decrease sebab yang lain tak ada masalah. Okay, saya terlupa yang sebelah sini sebab saya tak adjust dia punya comma style tadi. Alright, so here I tambah comma style and then I akan decrease the decimal. Make sure unit tidak ada decimal. Sebab tu yang ni first part atas ni warna merah ni Madam pastikan tidak ada decimal sebab itu ialah production unit. Di bawah ni tak ada masalah sebab ini setelah kita darab dengan kilogram. Dan kamu nampak sendiri kilogram dia ialah 0.3. So memang make sense lah dia ada decimal di belakang. Okay, and then RM mesti ada decimal, wajib. Okay, okay, that's your direct material budget. Okay. Okay, so now what I'm going to do, I go back to my production budget. Okay, saya highlight dua ni. Saya pergi dekat format. Saya akan hide column. Alright, okay, clear, done. Okay, DM pun sama. I pergi dekat F, saya pergi dekat format and I akan hide columns. Okay, and then last one, I am going to do my direct labor budget. Okay, copy dulu bahagian atas tu supaya tak buat dua kali and then you paste. Yeah, alright. So now I have the upper part of my budget. Just gonna edit sajalah. Okay. Alright, and let's sikit untuk you. Right. So you have your unit produced. And then kita ada direct labor hour per unit. Okay. And then kita ada total required direct labor hours. Okay, and then kita ada direct labor. Okay, direct labor cost per unit, cost per unit. And then saya akan ada total direct labor cost. Yang ni pun senang nak faham sebenarnya. Okay, kalau untuk orang yang nak menghafal bahagian tepi, satu, berapa unit saya nak keluarkan. So, satu produk ada berapa jam buruh saya perlukan. Contoh kan, kalau saya nak buat 10 barang, satu barang 10 jam. Jadi, berapa jam yang diperlukan untuk kerja? Mestilah unit barang tadi darab dengan jam. Sebab tu you dapat total direct labor hours kan. Sebab unit darab dengan satu, berapa jam dia kerja untuk satu barang. Lepas tu, kita nak bayar gaji dia sebenarnya. Sebab tu kita kena tanya, berapa dia kena bayar satu jam. So that is your direct labor cost per unit. So nak tahu total keseluruhan, you darab lah dengan gaji. Okay, nak menghafal bukan menghafal saja-saja. You kena faham sebenarnya you hafal apa. Yeah, okay, so sekarang ni berapa unit saya nak keluarkan. Okay, berapa unit yang saya nak keluarkan sama dengan pergi dekat production budget, pergi dekat bawah ni. Okay, so I have it here, the unit produced. Ya, okay. Lepas tu, nak buat satu barang, berapa jam dia kerja? Dia kerja 7 jam. Okay, Jadi, kalau seorang, kalau nak siapkan satu barang 7 jam kerja, jadi berapa jumlah kerja, berapa jam jumlah kerja yang diperlukan? So, sama dengan unit barang darab jam kerja. So, kita dapatlah total direct labor hours, jumlah keseluruhan untuk production. Lepas tu kita nak tahu berapa kita nak bayar sebenarnya. Okay kan? So, berapa gaji dia? So, gaji dia ialah RM21 satu jam. Okay. So, berapa gaji keseluruhan? Mestilah berapa jam dia kerja darab dengan berapa gaji dia satu jam. So, you akan dapat direct labor cost. Okay. Alright. So, bawah ni RM. Okay. Okay. Yang atas ni semua comma style. Ya, okay. Di bawah dua ni, you nak tinggalkan decimal tak ada masalah sebab dia jam. So, bila darab memang dia akan ada decimal. Tapi, as I told you earlier, unit produce. Ni yang merahkan ni. Tak boleh ada decimal. Tolonglah ingat benda ni. Saya tak larat nak ingatkan banyak kali. Alright, so decrease.
hilangkan decimal. Dia mesti nombor bulat. Tidak boleh ada bertitik bulan sebab dia unik kan. Kan saya nak cakap anak murid saya ada 23.0 orang pelajar. 2 orang tertidur, tidak datang kelas. Jadi 2.0 tidak hadir. Am I supposed to say that? Tak kan? Okay. Alright, so this is your direct labor budget. Okay. Okay, so check balik. Okay. This is your production budget. And then your direct material budget. Tengok setting semua okay. And then your direct labor budget. Tengok setting semua okay. Tengok tak ada typo. Baru awak pergi file. And then save as. Lepas tu upload ke GC. Okay. Thank you so much. Okay. And all the best for your practical tests.